Hi, hello, Andy. Good morning. Welcome to our Python Life. Yes, DevOps series లో భాగంగా మనం ఈ వీడియో సెషన్లో హౌ టు ప్రాక్టీస్ DevOps పర్ఫెక్ట్లీ. సో మనం DevOps ని ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, సో ఈ పాయింట్ పైన అయితే డిస్కస్ చేద్దామండి. సో మనకి బేసికలీ DevOps లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. సో ఈ టూల్స్ లో మనం ఏ టూల్స్ మనం ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, సో ఏ టూల్స్ కి మనం ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలనేది డిస్కస్ చేద్దామండి. So let us start. So first, what is exactly DevOps? What is exactly DevOps అని? సో మనకి DevOps అనేది ఏంటంటే లైక్ DevOps ఈజ్ ఏ కల్చర్గా కాల్ చేస్తామండి, ఆర్ ఎల్స్ మెథడాలజీగా కాల్ చేస్తాం, ఆర్ ఎల్స్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్గా కాల్ చేస్తామండి. సో DevOps ఈజ్ ఏ కల్చర్ ఆర్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ ప్రాసెస్గా కాల్ చేస్తామండి. By using DevOps methodology to deliver the application, to deliver the application, to deliver the application to the clients quickly అండి. చాలా ఫాస్ట్గా ఒక అప్లికేషన్ని క్లయింట్కి డెలివర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ప్రాసెస్ మనకి ఏంటంటే డెవాప్స్గా కాల్ చేస్తానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఐ వాంట్ టు బై ఏ మొబైల్ ఫోన్ అండి. ఐ వాంట్ టు బై ఏ మొబైల్ ఫోన్. I have different options are there. Like I'm using Amazon e-commerce site, Flipkart, or else directly and go and purchase the mobile phone only. For example, I'm choosing one is Amazon and Flipkart only. సో అమెజాన్లో మనం చెక్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ మనకి విత్ ఇన్ 3 days లోపల డెలివర్ చేస్తున్నారు. సేమ్ ప్రోడక్ట్ని ఫ్లిప్కార్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు విత్ ఇన్ 6 days లోపల పర్టికులర్ మొబైల్ ప్రోడక్ట్ ని డెలివర్ చేస్తున్నారండి. సో ఇందులో ఏ ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటామంటే ఆబ్వియస్లీ అమెజాన్ అండి. వై అమెజాన్? సో అమెజాన్ కంపెనీ వచ్చేసి పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ని చాలా ఫాస్ట్ గా డెలివర్ చేస్తున్నారు కస్టమర్స్, రైట్? హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. సో డెవాప్స్ ఈజ్ ఏ మెథడాలజీ ఆర్ కల్చర్ ఆర్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ which is used to deliver the project to the client very quickly. And by using DevOps, we can reduce the time of SDLC ప్రాసెస్ అండి. మన రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏ అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేయాలన్నా కూడా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ని ప్రాసెస్ చేస్తామండి. సో బై యూజింగ్ డెవాప్స్ మెథడాలజీ ద్వారా సో ఆ టైం లిమిట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ రిడ్యూస్ చేయొచ్చు. మేబీ 6 months కాస్త అది ఏమవచ్చు, మేబీ 3 months లోపల మనకి అప్లికేషన్ క్లయింట్ కి డెలివర్ చేయొచ్చు. సో డెవాప్స్ మీన్స్ కొలాబరేషన్ బిట్వీన్ డెవలపర్ అండ్ ఆపరేషన్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో బేసికలీ డెవాప్స్ ఈజ్ ఏ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రైట్ ద అప్లికేషన్ కోడ్ యాజ్ ఫర్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ అండి. సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఎస్, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే సిఎస్ development team is responsible to write the code as per the client requirement. Operational team యొక్క functionality మనకి ఏంటంటే operational team is responsible for the deployment of the code in the server అండి. yes, server లో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఎవరు మనకి పర్ఫామ్ చేస్తారండి? దట్ ఈస్ ఆపరేషనల్ టీమ్ గా కాల్ చేస్తామండి. ఆపరేషనల్ టీమ్ గా కాల్ చేస్తాం. సో మనకి డెవాప్స్ లో వచ్చేసి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ అండి. సో ఫస్ట్ మనం లినిక్స్ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుందండి. లినిక్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్క్రిప్టింగ్ మనం నేర్చుకోవాల్సి వస్తుందండి. సో ఇదర్ సెల్ స్క్రిప్ట్ కావచ్చు ఆర్ఎల్స్ పైథాన్ స్క్రిప్ట్ అండి. పైథాన్ స్క్రిప్ట్. సో లినిక్స్ లో వచ్చేసి మనకి సో what is file permissions like directories like cron jobs and networking commands పైన మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుందండి. సో ఫైల్ పర్మిషన్స్ లైక్ నెట్వర్కింగ్ కమాండ్స్, cron jobs like directories, సో యూజర్ కమాండ్స్ అండ్ సుడోస్ ఫైల్, వీటిపైన అయితే మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుందండి లినిక్స్ లో. అండ్ స్క్రిప్టింగ్ అండి. సో మనం ఏదైతే టాస్క్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో ఆ టాస్క్ ఆటోమేట్ చేయడానికి వీఆర్ రైటింగ్ సమ్ స్క్రిప్టింగ్ అండి. either పైథాన్ స్క్రిప్ట్ కావచ్చు ఆర్ఎల్స్ సెల్ స్క్రిప్ట్ ని యూజ్ చేసి పర్ఫామ్ చేస్తానండి. అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ సో లైక్ గిట్ అండ్ గిటబ్ అండి. సో గిట్ అండ్ గిటబ్ కాల్ చేస్తామండి. గిటబ్ అండి. సో ఇది వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ గా కాల్ చేస్తామండి. వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో ఎవ్రీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మస్ట్ షుడ్ లెర్న్ ద
వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండి. ఇంటర్వ్యూ సెషన్ మనకి అట్లీస్ట్ 2-3 క్వశ్చన్స్ అయితే డెఫినెట్లీ రైజ్ అవుతాయండి. ఎస్. సో ఇందులో వచ్చేసి మనం హౌ టు క్రియేటింగ్ ద బ్రాంచెస్ అండ్ మెర్జింగ్, సో రీబేసింగ్ మెర్జెస్, పుల్ రిక్వెస్ట్ మనం ఈ విధంగా ప్రొవైడ్ చేయాలి, సో మెర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మనం ఈ విధంగా రిజాల్వ్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం క్లియర్ గా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుందండి. క్లియర్ గా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మావెన్ టూల్ అండి. మావెన్ టూల్. సో ఏదైతే డెవలప్మెంట్ టీం మనకి ప్రాజెక్ట్ కోడ్ ని ప్రిపేర్ చేస్తుందో ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ ని ఇక్కడ లైక్ బిల్డ్ ఆటోమేషన్ పర్ఫార్మ్ చేయడం మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే మావెన్ టూల్ ని యూజ్ చేస్తామండి. మావెన్ టూల్ ని యూజ్ చేస్తాం. మావెన్ ఈజ్ ఏ బిల్డ్ టూల్ గా కాల్ చేస్తామండి. బిల్డ్ ఆటోమేషన్ టూల్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సిఏసిడి మెథడాలజీ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. సిఏసిడి మెథడాలజీస్ అండి. ఎస్. సో జనరల్ మనం ఇక్కడ సిఏసిడి మెథడాలజీ మనం ఏమి చేస్తామంటే దట్ ఈస్ జెన్కిన్స్ యూజ్ చేస్తామండి. ఇన్ జెన్కిన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో వచ్చేసి మనం జెన్కిన్స్ పైప్ లైన్ రాయడం, లైక్ డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్, స్క్రిప్టెడ్ పైప్ లైన్. సో మన టోటల్ టాస్క్ ని ఆటోమేట్ చేయడానికి ఏమి చేస్తామంటే ఎస్ జెన్కిన్స్ మెకానిజం యూజ్ చేస్తామండి. జెన్కిన్స్ మెకానిజం. సో జెన్కిన్స్ ఆల్టర్నేట్ గా సో గిటబ్ యాక్షన్స్ కూడా మనం పర్ఫామ్ చేస్తామండి. గిటబ్ యాక్షన్స్ అండి. గిటబ్ యాక్షన్స్ అండి. గిటబ్ యాక్షన్స్. సో అండ్ దెన్ వన్స్ మనకి కంప్లీట్ అయ్యాక జెన్కిన్స్ మనకి కంప్లీట్ అయ్యాక ఎస్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ లైక్ కంటైనర్స్ అండి. లైక్ డాకర్ గురించి మనం ఎండ్ టు ఎండ్ నేర్చుకోవాలండి. ఎండ్ టు ఎండ్. ఎండ్ టు ఎండ్. సో హౌ టు రైట్ ద డాకర్ ఫైల్, హౌ టు క్రియేట్ ద ఇమేజెస్, అవర్ ఓన్ ఇమేజెస్, హౌ టు మేనేజ్ ద multi-based container application by using docker compose and docker swarm. సో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో డెఫినెట్లీ మనకి ఇంటర్వ్యూ సెషన్స్ లో డాకర్ ఫైల్ పెడితే డెఫినెట్లీ క్వశ్చన్స్ అయితే రైట్ చేస్తారండి. అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ లైక్ క్యూబర్నెటీస్ అండి. వీ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ క్యూబర్నెటీస్ అండి. సో మన క్యూబర్నెటీస్ లో డిప్లాయ్మెంట్స్ పార్ట్స్ ని క్రియేట్ చేయడం, సర్వీసెస్ ని క్రియేట్ చేయడం, సో ఇంగ్రేషన్ రూల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ లైక్ సీక్రెట్స్ ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేయాలి, బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా మనం నీట్ గా ఈ ఎండ్ టు ఎండ్ మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనం కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అంటామండి. కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ దట్ ఈస్ Ansible అంటామండి. సో టు ఆటోమేట్ అండ్ సెటప్ ద సో ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ అండి. ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన ప్యాకేజెస్ మనకి ఏం నీడ్ అవుతున్నాయి, సో ఇవన్నీ కూడా మనం పర్ఫార్మ్ చేయడానికి ఏమి యూజ్ చేస్తామంటే లైక్ Ansible టూల్ యూజ్ చేస్తామండి. కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ గా కాల్ చేస్తామండి. అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ అండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ మనం పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ అండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్. సో ఏదైతే మనకి ప్రాజెక్ట్ నీడ్ అవుతుందో, ఏదైతే మనకి ప్రాజెక్ట్ నీడ్ అవుతుందో ఆ ఎంటైర్ రిసోర్స్ మనకి క్రియేట్ చేయడానికి టెరాఫార్మ్ యూజ్ చేస్తామండి. ఎస్, రైట్ ద టెరాఫార్మ్ స్క్రిప్ట్ ఫర్ సెటపింగ్ ద EC2 సర్వర్, సో లైక్ స్టోరేజెస్, నెట్వర్కింగ్, ఇవన్నీ కూడా మనం పర్ఫెక్ట్ గా సో బై యూజింగ్ టెరాఫార్మ్ స్క్రిప్ట్ ద్వారా క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ అండ్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ లైక్ మానిటరింగ్ టూల్స్ అండి. వీ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ లైక్ మానిటరింగ్ టూల్స్ అండి. మానిటరింగ్ టూల్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో మానిటరింగ్ టూల్స్ అండి. ఎస్, మానిటరింగ్ టూల్స్ లైక్ సర్వర్ ని మానిటరింగ్ చేయడం, అప్లికేషన్ మానిటరింగ్ చేయడం, లైక్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ప్రొమిథియస్ అండ్ గ్రఫానా అండి. ప్రొమిథియస్ అండ్ గ్రఫానాగా కాల్ చేస్తామండి. ప్రొమిథియస్ అండ్ గ్రఫానా. సో వీటితో పాటు మనం ఎలాంటి టూల్స్ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుందండి, దట్ ఈస్ ఎలాంటి టూల్స్ మనం పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుందంటే నెక్సస్ అండి. నెక్సస్ అండ్ సోనార్ క్యూబ్ అండ్ సోనార్ క్యూబ్, సోనార్ క్యూబ్ లైక్ ఆర్గో సిడి అండి. ఆర్గో సిడి అండి. ఆర్గో సిడి. సో నెక్సస్ మనం ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తామంటే ఆర్టిఫాక్ట్ అప్లోడ్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో డెవలప్మెంట్ టీం ప్రిపేర్ చేసిన ఎంటైర్ అప్లికేషన్ కూడా ఇక్కడ బిల్డ్ చేశాక ఆ పర్టికులర్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ ని నెక్సస్ రిపోజ్ లో స్టోర్ చేస్తామండి. అండ్ బై యూజింగ్ సోనార్ కి ద్వారా సో కోడ్ క్వాలిటీ టెస్ట్ ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో కోడ్ స్మెల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, వార్నబుల్ ఫైండ్ అవుట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి. ఆర్గో సిడి అండి. సిడి ఈజ్ ఏం డాకర్ లో మనం యూజ్ చేస్తామండి. డాకర్ డిప్లాయ్మెంట్ టూల్ గా కాల్ చేస్తామండి. డాకర్ డిప్లాయ్మెంట్ టూల్ గా కాల్ చేస్తామండి. సి టూల్స్ మనం ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. ఎండ్ టు ఎండ్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను కదా, సో అదేంటంటే మనకి సో పైథాన్ లైఫ్ లో వచ్చేసి మనకి సో డెవాప్స్ న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. దట్ ఈ September 22 బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది.
టైమింగ్ వచ్చేసి మనకి బ్యాచ్ టైమింగ్. సో మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 AM to 9 AM, అండ్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చండి. టోటల్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఈస్ 2 months అండి. సో అవర్ కోర్స్ సిలబస్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్. సో వాట్ ఈస్ క్లౌడ్? క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి? సర్వీస్ మోడల్స్, డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ అండ్ డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్. సో లినక్స్ లో వచ్చేసి వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కమాండ్స్ వరకు. డెవాప్స్ అంటే మనకి నీడే కమాండ్స్ కాకుండా అండ్ రిమైనింగ్ కమాండ్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తామండి. సో అండ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, మావిన్, జెన్కిన్స్, డాకర్, క్యూబర్నెటీస్, అంసిబుల్. సో మానిటరింగ్ టూల్స్ లైక్ ప్రొమీథియస్ అండ్ గ్రఫానా. వీటితో పాటు మనం ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ డిస్కస్ చేస్తామండి. EC2 సర్వీస్, S3 సర్వీస్, VPC సర్వీస్, క్లౌడ్ వాచ్, లాంబ్డా ఫంక్షన్, ఎలాస్టిక్ బీన్స్టాక్, సీక్రెట్ గ్రూప్, IAM సర్వీస్, అమెజాన్ EKS, నెక్సస్, సో టెరాఫార్మ్, ఆర్గో సిరీస్, స్ప్లంక్, హెల్మ్ చార్జ్. సో సమ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా సమ్ పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో అమెజాన్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్, వన్ కామర్స్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామండి. సో జెన్కిన్స్ వచ్చేసి మనం డిఫరెంట్ టూల్తో ఇంటిగ్రేట్ చేసి పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఆ నెట్ఫ్లిక్స్ CACD జెన్కిన్స్ ప్రాజెక్ట్ ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. ఇలా మనం ఎండ్ టు ఎండ్ పర్ఫామ్ చేయాలండి. సో ఏ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నా కూడా మనం ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఎండ్ టు ఎండ్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ మనం 1 or 2 hours మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుందండి. 1 or 2 hours. సో సమ్ మినీ ప్రాజెక్ట్స్ నుంచి మేజర్ ప్రాజెక్ట్ వరకు పర్ఫామ్ చేయాలి. మేజర్ ప్రాజెక్ట్ వరకు పర్ఫామ్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ.